Watu wangu, this week tumekuwa na so many things. It's been a while since we recorded because Buda nilipigwa bonge la, nilienda kutolewa meno, so offside kidogo, nilikuwa bonge la offside. But now today, this is what we are discussing. Other than the El Nino, everybody is talking about El Nino is coming, which is a good thing because environment sasa, mandhari inaanza kuwa, muona mandhari Buda venye imeanza kubadilika. But now sasa mimi nataka to discuss about, there is a guy, I think amekuwa kitrend some weeks back. There is a guy mwenye alikuwa anasema alitoka kwa campus, I think alikuwa tu after cut, then he was discussing about vile walikuwa anasomeshwa na mwalimu wa business, na kwa parking lot alikuwa anaonesha gari ya huyo mwalimu mwenye anawafunza ambaye ni lecturer who was apparently doing poorly, ama tuseme at least according to the standard, because ukienda kusoma shule, if you are taught business, una expect mwenye anakufunza hii kitu ni msini master, ni mtu anaelewa, because he's giving you the secrets of how to make business. But this student anasema, hey manze, mimi nasoma vitu za biashara na mwalimu ananifunza ni kama kidogo uchochole, ni kama inamkumba, which I think hata nyinyi, because all of you pita hapa, and brother I know nyinyi ni watu mmeingia college. But sasa apparently umse, the story is umse amekuja akaconfess baadaye kwamba alitolewa kwa shule because of sharing that information. So I don't know, what do you read about this thing? Of course at the end of the day umse aliongea mind yake na shule imempunish kwa sababu amesema chenye anasema. Do you think, first of all, even before we go whether the school was right or wrong, wewe unadhani huyu jamaa, tuanzie na Peter, do you think umse alikuwa wrong kusema hizo vitu alisema? Personally naweza sema sasa tuanze freedom of speech. Freedom of speech, yeah. Kenya alikuwa anasema, alikuwa na express his frustrations zake yenye anajua ana chop, lakini mwenye anamfunza ana yani ending yake ana yeye azitaka kukua kama yeye anataka aendeshe gari kubwa, akuwe na nini, good life. Yeah. But anaona pia lecturer ana struggle mazee, na yeye ndo ananifunza hii kitu bana. Sasa anajiona hiyo ndo naenda. So haiwezi kuwa mzee anamfunza. Yani hiyo ndio ilikuwa frustration yake. So mimi sioni why shule wana react on what wangejaribu ku improve on it. Hata counseling, wampe counseling. Wamwambie, you know what, usikue frustrated, what is your problem? Tukusaidia aje, tutafanya nini ndio realize hiyo nini yake, tukuengage aje, ingemsaidia. Lakini sasa wamemfrustrate more, wakumchuja shule. Mazee sasa jamaa sasa anaenda kufanya nini? Wamesema wamefunga portal ya msee, so shule imefeel offended. So personally brazo, now mimi sasa swali yangu kwako ni, wewe unadhani hii reaction ya shule, what are they protecting? In my own view, mimi naona shule ina protect reputation ya shule as hatuwezi kuwa na professionals wenye wako chini, unaona. As in shule inajaribu kusema umse wezi tushow bana ati malek wako down, unaona. But sasa kama ni ukweli, what is the fear? Hii institution wanaogopa umse aseme hizi vitu juu ya nini? What is the fear of the institution to an extent that jusielewe mbona umse aenda atolewe, akue suspended kwa kusema hizo vitu? Is it wrong? Okay, of course kwa kuchujwa shule hiyo nayo ni wrong. Lakini pia shule it's a business. Mimi ningekuja naye niseme Chenko ako na business na ako down. Unajua school is a business. So at the end of it, ukikaa in a way that unajaribu kuonyesha hii institution yetu iko chini, in the larger spectrum inaonyesha like unajaribu pia intake inaweza kuwa low, ama it affects to some extent. So the school was protecting its reputation. Yeah, of course I think the school. But see, they didn't care about content ya huyu jamaa. Hawaku care about content yake. So resurgence ya similar student making the same content, they are what is they are protecting? They are protecting similar instances. Huyu akisema hivi, msemo mwingine wa agriculture atokea aseme oneni gari ya mswale ama go outline. Wase watakosa kwenda shule sasa. Sasa unaona italeta debate yenye wase wataanza kushana. And this is where I want us to discuss today, because the debate ni kama we are running away from it. The institution is trying to block. Umse amekuwa punished kwa sababu
they are preventing such resurgence of similar cases whereby students wanaweza criticize whatever that they are being examined. Hata mimi nishaiona exam kati ya msee ametoka business, vitu anaambiwa sijui outline 4 things. Ukiangalia hizo vitu anasoma ni vitu unaweza google. As in value yenye msa ameweka, mzazi wake amemlipia kama 80k per semester for instance. But this guy whatever that is going to learn in school ni vitu bro unaweza jigugulia kwa nyumba na usome na uive. But these people are learning those things. Do you think that now, and this story I want to bring it up from this point of view, because there is a time I think Kibe has been even talking about this thing, akisema education imekuwa ni fraud in the sense that hizi papers kila msee saizi ana access, which I think I agree mostly. Ukiangalia watu wengi wamegraduate, but if those degrees zime translate into anything meaningful for the society, ama imesaidia wase wenye wameinvest, kwa sababu kuna wazazi wameinvest pesa mingi. Mzazi wako kama ni wewe solo for your college degree ameinvest like maybe nusu mita kwenda mbele. The same case na mimi mzazi wangu ametumia maybe $1 million plus. The same case na wewe. Do you think tunapata value for that investment? Because hii pesa yote venye umesema education, university ni business. Do you think this business that the institution is making, are we getting value? Because yes, tunawalipa tuende to learn. Are we getting what we've invested in this education? Because it's give and take. We have paid the university so that we can learn. Whatever that we've learned, do you think that imetusaidia huko nje? Okay, personally, apart from professional courses, that is mtu mwenye ana study kuwa a lawyer, that's a professional kind of study. Daktari. Lakini hizi vitu zingine business administration sijui nini, okay, in my own view sioni kama ina create value in this other side, because ukiangalia market saizi market hizi vitu si marketable. Wase unapata tu wase wa business administration wanafanya tu, wase tu wameamua kufanya hizi vitu zingine kuwa na biashara wenyewe. Yani market I absorb ourselves enough. So it's back to the system how it was created. System in the first place iliundwa ndio create employment to wase. Unaona? That's the ndio inafaa kuwa, ndio maana the primary goal of hii kitu inafaa kuwa hivyo, unaona? Na in my own view sasa kitu yote ikiwa readily available, education sasa ni kitu yenye ni readily available to any mtu mwenye ana stake. Kitu yote yenye ni readily available, of course the reverse thing inamaanisha that hakuna market. Hata even in tukiruka hata side nyingine ya professional courses, as you can tell, lawyers wangapi wanakuwa admitted around 20,000 in a year. So if do we have 20,000 cases to give these lawyers every day? The answer of course is no. So I think it's back to when something is readily available, in a lack the value itself. So sioni kama, I think with time tunafaa sasa kuangalia to other things yenye people are venture into agriculture, vitu yenye zina create real value daily. Juu saizi ka kitu tumekuwa na wase wengi sana, unaona? So in short, wewe you are saying this concern by this young student who was raising an issue that whatever that I'm learning now and the person who is teaching me doesn't look like it's what I want. I think that is what this guy was saying, that haina hiyo value. Juu mimi nimeenda kusoma shule, if I'm going to study for instance business, I want to be the best business person ever. If the person teaching me this business doesn't look like he is even somewhere closer to that, then I will pay your encouragement. What are you telling me about business? Yet you yourself, you look like you're struggling. Wewe unakaa ulifuliza asubuhi, ndio kama unifunze. Unashika. Mafuta imepandishwa hivi juu leo. Venye cost of fuel imepanda juu, wewe unaweza kosa kukaa mdaro. Because now fuel imekutandika. So the economy itself is also weighing down on you as my lecturer who is teaching me business. Yet I am supposed to listen to you. It's not necessarily that I'm nakuonea wivu or something. What can I say? I'm not downgrading you as a person, capacity yako to teach me or anything, but we need to I think your story umesema, we need to reevaluate the value that we are getting out of this institution, which is a good thing. Now, Peter, of course, follow up on this story. Saizi tumeona kuna wase wengi, we have so many people who have gone to university, so wametoka nje. Okay. Ukiangalia kwa market saizi, the ratio of people who have papers from colleges
ni wase, do you think ni wase wengi wamepata value for their papers? Of course. In a number of 1 to 10, wase wangapi wenye wamepata value from their degrees? Ama employed professionally wanafanya ile kitu walisomea? 1 to 10, unaweza sema ni watu wangapi? As in a group of 10 people? Yes. Ratio. Nitasema 1 to 10 wenye umesema. 1 tu. Labda msemo mmoja. Msemo mmoja kwa sawa 10 alipata job kali. Na hiyo job si chances are si yenye alisomea bado. Utapata labda alikuwa na msee mahali akapata job. Siku hizi unajua unaweza fanya anything. Unaweza pata mtu si professional but alisoma but anafanya. Unapata sijui a pastor is a head of a certain committee in government. Kuna sijui anaitwa nani. Yeye ni ako kwa committee na yeye ni pastor. Sijui ni Nakuru County ama. So necessarily whatever that umsa amesomea na chenye anafanya is azipelekani. I relate. So Kenya unasoma, unajua kuna sai education yenye ilikuwa achana na CBC at least ni more nini, but yenye ilikuwa na bado wako kwa nini, kuna watu bado si bado haijafika nini form 4 and bado. So tuko like at the brink of the fall of your education kabisa. Ndio kama historika hiyo inaingia sai, lazima intimidate watu ndo watu waendelee kwenda shule. I think could you say that maybe kitu yote me I tend to believe that wazazi wetu, because of course wale wenye si tuliingia degree wote, ukiangalia from the generation beyond us, now our parents sijui wanajiita the boomers or something, hao ndio walitupatia ndio walitusukuma sana tuende college, and us who are now the kids of these parents ndio tumeingia kwa university, because for them when we got into this university hao walikuwa sure hizi vitu zenye tunaenda kusoma tunaenda kupata job. That is why unapata saizi ukipata argument between sasa sisi na wazazi wetu, ukimwambia saizi story ya college usipoenda mtakosana vibaya sana, because for them wako sure that wewe ukiingia university you are going to get a job, because it used to be like that. If you remember kama zamani watu wako wengi ilikuwa hata sijui ilikuwa ukimaliza hiyo ma 11 form 4 bana, ukiingia ukimaliza form 4 unaweza kuwa teacher, sijui ilikuwa PP1 ama ilikuwa inaitwa nini, unaingia college direct kama umeandikwa na gava ni ile tu unarushwa mahali, but at least you know you have money. We have money. So hao walipitia hiyo na wakaenda wakafanya hiyo, alafu wakaenda colleges wakakuwa walimu, na right now they are the best paid. So unapata mwalimu wa zamani analipwa 60-70,000 na ni normal teacher, but kuna mwenye anaingia na hiyo 20,000 30,000. So wao ndio nikao walitumia. Don't you think that brother, wacha nikam tu wewe sasa, don't you think that hii historia ya sisi kuflood kwa hizi market ya college ni juu ya hawa wase wenye walikuwa nyuma yetu, who they believe, kwa sababu which I think rightly so, because wao time yao wakienda college it was a sure bet. They thought it was like that mpaka sahi. Don't you think that hii generation yetu it's about time sisi to correct your narrative, because you see our parents wanataka bado tusonge na vile wao walikuwa wanafikiria, forgetting that time yetu isha change. Now we owe the generation that is coming up to tell them the truth that yes, wazazi, the generation that was behind us, which is our parents, education worked for them because there were opportunities during their time. Ukitoka degree hivi ulikuwa unatafutwa. In fact some of them ukimaliza form 4 unakujua village chief anasema huyu nani amemaliza shule na anafanya nini kwa village. It was a crime kupata mtu wako na degree anakaa kwa village yao. But kwa generation yetu wase wengi sana wako na degree, hata watu unaweza pata mtu anaendesha bodaboda na ako na degree yake amekaa naye kwa nyumba. Don't you think that hiyo mistake ni sisi ndio tumejikubalia ku believe in that lie, because our parents ndio wao ndio walituguzia, si shida si yao. Hao walikuwa wanasema because they believe, because it worked for them. But sisi tumeingia tumeona vile inafanyika. Don't you think that it's our responsibility to correct whatever that's happening now? Okay, actually I think it's, unajua ndio inakuwa shida yako kwa transition. Transition inapitanga na watu fulani. When you are in a transition, kama sasa tuko kwa transition ya tech and other things yenye involves necessarily education sana. So sisi wenye tumeangukia kwa transition lazima itapita na wasi. There are a lot of unemployed youth
wenye wame graduate wako na papers and all. But it's back to the unajua ukitaka kuangalia problem na me in my own view naangalia historical development hizi vitu zote. Bali tulifika aje hapa. For instance, zamani mimi najuanga ilikuanga ukiwa na shamba it is a presumption of wealth and umemake it kwa society kitambo. That was even before the colonial times. Hiyo time ukiwa na shamba uko sawa. Then came a time when sasa wase wenye wako na access to education au ndo wase wenye wamemake it, and that's where most of even our parents wanalay access to information and education. Wase wenye waliborn in the 50s 60s and some 70s hao wakakuja wakapenya na hiyo wave. Even me personally mimi najua mseka mzae wangu nikimwambia ati education si ataniambia ati unasema nini education. Hii ni kitu ina work, it worked for me and hii ndio imenipea hii. So sisi tuko kwa transition ya place yenye it's not all about education. Ukienda place yote wanaangalia what can you offer extra than whatever you learned in school. So, things like IT, mseka wewe ni msemzi coding lazima ukuwe na, it is more of unafaa ustudy your time. Unafaa ustudy alafu ustudy niche yenye unaweza tunaishi ile time yenye unafaa kustudy kitu fulani alafu unaangalia hiyo niche. Hii niche nitaingia aje kwa hii niche? Unaona? What can I offer in the marketplace ya saizi? It's not all about nimegraduate na first class. Hizo ni vitu za chuo na hizo vitu za chuo ziko kwa Google. Hakuna kitu yenye tunafunza iko Google. Wahindi wanafunza YouTube daily na hizo ni vitu yenye zitaishi kuwa. So it is all about what can you offer as a skill. Sasa tunafaa sasa kukuwe na sasa institutions zenye zina foster skills. Kama vile nilisikia kina Samuel, though maybe hao wanasema in a political forum tu quench thirst ya wase wenye anasikia side nyingine, but sasa mimi najua it is high time tukue sasa watu wenye tunaangalia skill. Uko na skill gani? Unaweza fanya editing, unaweza fanya coding, unaweza fanya agriculture in a technique gani unaweza tumia wanajiita agribusiness. I saw a guy in TikTok anatumia flies kuunda feeds. As in innovations, unaona? Sasa tuko hiyo time. Alafu pia tunafaa kujua tunaishi kwa evolution. It's something that is evolving. Kuna time tutafika wase wengi wana edit, wase wengi wana so it is something we need to evolve. Na pia tukue na systems ziko nyuma yetu kama parents wetu wenye wanatusaidia ku-evolve na changing times in the society. So it's a collective thing. Yeah, so I think we are going to conclude that, but I think from what you said to summarize all this thing, I think you've confirmed one thing. Learning is something that hatuwezi acha. Venye tu umesema education is a business. It's a business because learning is something that we cannot stop ourselves from learning. Learning ilikuwa kitu yenye it was meant to continue forever and ever more. Chenye wao unajifunza saa hizi and the generation to come, even my kids, the kids that I'm going to bring up, wata learn other things. Chances are my kids will be sharper than me. They will be learning other things in their time. So hizi story ya education, it's venye tu umesema education is a business because humans are people who wako nayo quest ya kulearn, because we are in a social, since human beings are social beings, we tend to interact with one another, solve each other's problems zenye tuna face as a society. That means even learning, it can never be stopped. Hizi campuses venye ziko colleges, they will always be there, but we must also learn what we are learning so that to fit into whatever that is happening in the society. Ukienda saizi useme unaenda kusomea typewriter, you are learning typewriter lakini haiko viable to the environment that we are learning now. So wakati tunaingia campus ama colleges and even the generation to come, it is very important that lazima tukue tuna venye wao umesema, we need to monitor what is happening around our time. Unaweza enda campus usome vitu venye ukirudi hapa village unashangaa ulienda kusoma nini. So you will waste your time. Utapata umeinvest kwa hii education learning the wrong things. So we need to education, we might not fight it, but we have to fight what we are actually learning. We need to learn what we are learning. I think that should be the message for today. We must learn what we are learning. Ndio usipoteze pia time, because when you are going there, because you said you need to learn skills on how to edit. People are now going towards internet, ndio ime take over digital. Wanasema
the digital economy. Vitu kama YouTube hazikuwa time za kina wazazi wetu. They don't value such things now. But generation inakuja, this one will be valuable. In fact, we are even late. When it's already late, but it's not late because it's still active. When umesema saizi, people are being taught through the internet. Siku hizi kuna internet universities all over the place. Una click, you can learn any course online. Una register kwa portal, you learn everything, una attend lectures zako virtually. Hakuna mtu anakujua. So hakuna mtu atakuja kukumonitor that hey, umeattend class nini z. What are you able to do as a person? The skill that umesema, I don't need to see your papers. Kama unaweza ni editor, that's what I need. So I don't need to see any paper that hey, umesomea wapi ya IT paper, nimekuambia unieditie video, can you edit? Umeniambia ndio job. I think that is that's where the generation that is coming, that is where we are headed to. Tunaenda kwa merits on exactly what you know or what you've learned. It's not about the paper that you have. Hiyo paper yako utakaa nayo tu. So but we are not saying schools are not universities are not good, but ujue unaenda kutafuta nini hiyo university. Unaweza enda huko ukuja na mimba, uongeze body count, unajua vitu zingine zenye hazitasaidia mtu kwa hii maisha. So na wafungulie huyo jamaa bana sawa ama ni portal. Wafungulie huyo jamaa. But now so apparently you see now the institution venye tu umesema they are doing business. So they are trying to cancel this guy because anaharibu reputation ya shule. These people are going there to make business. KU wants more students. Any private institution wants more students. Sijuzi walifukuza Chira kwa shule. Na Chira whatever that he was doing ni vitu za social media. Yeye anacheza na content creation yenye anajua inamletea pesa. Anafanya ujinga yake huko mingi, cloud chasing. Sasa system haielewi. This guy is doing anajicreatea value in another niche yenye education ya university haitamletea. Sasa university inamcancel kwa sababu ya kufanya vitu zenye ni different na shule. I don't think ameoffend shule in any way. Kama yeye hajaenda shule kufanya vitu zozote mbaya, yeye ame-maintain inaitwa nini, code of conduct ya students. Ameenda shule akabehave like a human being mwenye a sober person. Yes. Kama haja violate hizo rules zenye ziko shule, vitu zenye msa anaenda kufanya huko nje, kama anaenda kujiingiza sijui ana strip naked, it shouldn't be a concern to the institution because institution pia inafaa ijue kuna pia niche zingine zinacreatiwa na environment. Kama sasa wewe sasa umekuja kushare your thoughts, it has nothing to do with your education ama job yako. Na nikuulize, in legal terms, yes, wanaweza fight it? Yeah, maybe to respond to that. That's something you know, under judicial review. Producer says that our time is so bad, but able conclude. Let me conclude on that. Just that. Let us wrap it up in two minutes. An institution like, say, university like KU is an administrative body. So when they act ultra vires out of the scope of power, it is something that you can go to court, high court, ina provide kuna kitu inaitwa kwa constitution, kuna chapter article 47 Fair Administration Act. Hizi institutions zinafaa ku act not beyond the scope of their power. Juu hiyo wame act, it is rightfully wame act ni kama kwa law wanaitanga ultra vires. Wame act na power yenye haifai kuactiwa nayo, unaona? So in essence mseka mimi ningemuadvise atafute lawyer mfiti, anaweza tafuta wakili. But you see we don't need, the discussion is we don't need to go to that direction. The narrative should have been tusiende point yenye nika tunapigana. Let our institution understand terrain venye zinafanyika. Let us understand what the market demands. Wewe umekuja shule, this is what you are learning. Nowadays people study even virtually. I don't need to know you. Amelipa school fees, amefanya nini, ametick all the boxes. I don't need even to know you. Amelipa kila kitu iko hapo. Why are you bothered about his private life huko nje? Kama ameshikwa na criminal, ikipatikana that hajakuja shule, nyinyi mnaangalia nini zenyu, attendance ni ngapi? Mmesema 80% ndio afanye cut. Amemeet hizo vitu. Let us use the criteria that shule inatumika. Lakini msiende kwa moral police now outside your scope. Venye tu umesema acting beyond your powers. Hiyo ni ultra vires. That's it, because our time is over. If you followed up this video to the end, you can leave your likes. I know comments saa zingine inakuwa changamoto. See you in the next video. Peace out.